Hi students, welcome to Muralidhar Maths class. ఈ వీడియోలో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హోల్ సిలబస్ మీద కష్టమైన ఇంపార్టెంట్ అయిన రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్, ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజన్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ వీడియో చేయమని అడగటమైంది. వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 10th క్లాస్ హోల్ సిలబస్ మీద మీకు ఈ వీడియోలో చేయటం జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ గో ఇంటు అవర్ క్లాస్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, evaluate log sin 90 degrees to the base 9. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి 2 మార్క్స్లో అడుగుతూ ఉన్నారు. వీటికి సొల్యూషన్స్ ఎలా చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ గివెన్ అని రాయండి. గివెన్ log sin 90 degrees to the base 9. sin 90 degrees అంటే మనం ట్రిగ్నామెట్రిక్ వాల్యూస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ వాల్యూ మనకి 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఈ sin 90 బదులు 1 అని రాస్తే log 1 బేస్ 9 అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్లో సిన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ sin 90 కూడా మెన్షన్ చేసి చూపించాలి. sin 90 degrees 1 కాబట్టి log 1 బేస్ 9 ఈ వాల్యూ మనకి 0 అవుతుంది. బికాస్ log 1 టు ద బేస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ హింట్స్ కూడా మనం పక్కన రాయాలి. కాబట్టి log sin 90 టు ద బేస్ 9 వాల్యూ ఈజ్ 0. ఈ రకమైన సొల్యూషన్ని మనం ఈ ప్రాబ్లంకి చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 90 and 144 is 18, then find the LCM of the two given numbers. ఇట్లా కూడా అడుగుతున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ని 90, సెకండ్ నెంబర్ 144, ఈ రెండిటి హెచ్సిఎఫ్ 18 అయితే ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేషన్ అడుగుతున్నాడు. దీనికి సొల్యూషను మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ రకమైన ప్రజెంటేషన్తో చేయాలి. ఫస్ట్ గివెన్ నెంబర్స్ని, ఒక నెంబర్ని ఏ అనుకోండి, ఒక నెంబర్ని బి అనుకోండి. గివెన్ నెంబర్స్, ఒక నెంబర్ని ఏ అనుకోవాలి, ఇంకో నెంబర్ని బి అనుకోవాలి. తర్వాత ఈ రెండిటి హెచ్సిఎఫ్ కూడా ఇచ్చాడు. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ మనకి ఆ రెండు నెంబర్లు ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 అని వాడే ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎల్సిఎం. ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ కింద తీసుకోవాలి. మీరు రాయాల్సింది ఫస్ట్ గివెన్ నెంబర్స్ అని, ఒక నెంబర్ని ఏ అనుకోవటం, ఇంకో నెంబర్ని బి అనుకోవటం. మనకి ఇచ్చింది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ద టూ గివెన్ నెంబర్స్ ఏబి, దట్ ఈజ్ 18. ఎల్సిఎంని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనకి ఈ రెండు నెంబర్లకి హెచ్సిఎఫ్కి ఎల్సిఎంకి మధ్య ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఆ రిలేషన్ ఫార్ములా లాగా మనం రాయాలి ఇక్కడ. అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి ఇంటూ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అంటే గివెన్ నెంబర్స్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే అది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏబికి ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబి ప్రోడక్ట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవాలి. హెచ్సిఎఫ్ మనకి 18 ఇచ్చాడు,
మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇక్కడ ఎల్సిఎం కాబట్టి ఎల్సిఎంలో మనం క్వశ్చన్ మార్క్ కింద తీసుకోవాలి. అంటే ఎల్సిఎం ప్లేస్లో ఎల్సిఎంఏ తీసుకోవాలి. ఏ అంటే ఇక్కడ 90 అవుతుంది, బి అంటే ఇక్కడ 144 అవుతుంది. నౌ LCM of the given numbers AB is equal to 90 into 144 by 18. 18 టేబుల్ 90లో 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 5 into 144 చేయాలి. 144ని 5 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 5 4 = 20, 5 4 = 20 plus 2 22, 5 1 = 5 plus 2 7. కాబట్టి ఈ ఆన్సరు 720 అవుతుంది. కాబట్టి HCF into LCM is equal to A into B. By using this formula, we are calculating either HCF or LCM. Sometimes he will give A and B and LCM. He asked to calculate HCF. In that case also, we are using the same relationship among the numbers and we are calculating the unknown part of the problem. Okay. ఇప్పుడు ఇంకొక స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లం. If n of A is equal to 8, n of B is equal to 4, n of A intersection B is equal to 1, then find n of A union B. ఈ మోడల్లో ఇక్కడ నేను 8 4 1 అని తీసుకొని ఇస్తున్నాను. ఇవే కండిషన్స్తో నంబర్స్ మార్చిచ్చిన మోడల్ మాత్రం ఇదేగా ఫాలో అవ్వాలి. నా దీనికి సొల్యూషను ఎగ్జామ్లో మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ని నీట్గా రాయాలి. ఇది గివెన్ డేటా అంటారు. n of A that is equal to 8, n of B is equal to 4, n of A intersection B is equal to 1, n of A union B, it is a question mark to us. మనం కనుక్కోవాల్సింది n of A union B. ఈ నాలుగిట్లో ఏదైనా ఒకటి మిస్ అవుతాడు, అది కనుక్కోవాలి. కానీ రిలేషన్ కానీ ఫార్ములా కానీ ఒకటే. ఒక్కోసారి n of A కనుక్కోమంటారు, ఒకసారి n of B కనుక్కోమంటారు, ఒక్కోసారి n of A intersection B కనుక్కోమంటారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద ఫార్ములా is related to this whole is same. The formula is n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ఈ ఫార్ములాని మనం అప్లై ఈ ఫార్ములాలో ఆ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే మనకి కావాల్సిన అన్నోన్ టర్మ్ వస్తుంది. ఇక్కడ n of A union B మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి n of A union B is equal to n of A value 8, n of B value 4, n of A intersection B value 1. ఫస్ట్ 8 plus 4 చేయండి, 12 అవుతుంది. 12 నుంచి 1 రిమూవ్ చేస్తే మనకి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఆన్సర్ 11 అవుతుంది. కాబట్టి నంబర్స్ ఏవైనా సరే, అన్నోన్ పార్ట్ ఏదైనా సరే, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ బి, ఏ యూనియన్ బి అండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B.
By using this formula, you calculate the unknown part of the solution. ఇప్పుడు ఇంకో సమ్ము. List all subsets of the set A 1, 4, 9, 16. ఇక్కడ సెట్ ఏలో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్సెట్స్ అన్నాడు. అసలు ఎన్ని సబ్సెట్స్ వస్తాయో మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. అంటే 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 1, 4, 9, 16. ఏ సెట్లో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని కార్డినల్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ మనకి ఫార్ములా 2 to the power of n of a అంటే 2 to the power of 4, that is 16. అంటే మనకి ఈ సెట్ ఏ 1, 4, 9, 16కి 16 సబ్సెట్స్ రాయొచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే లిస్ట్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ రాసేటప్పుడు ఎంటీ సెట్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్ కాబట్టి మనం ఎంటీ సెట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. తర్వాత సింగిల్టన్ సెట్స్ రాయాలి. తర్వాత 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్న పాజిబుల్ సెట్స్ అన్నీ రాయాలి. తర్వాత 3 ఎలిమెంట్స్తో ఉన్న పాజిబుల్ సెట్స్ అన్నీ రాయాలి. లాస్ట్కి ఇట్ సెల్ఫ్ రాయాలి. అది లిస్ట్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఎంటీ సెట్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్. ఈ ఎంటీ సెట్ రాసేటప్పుడు దీన్ని బ్రాకెట్లో పెట్టద్దు. ఎంటీ సెట్ సింబల్ వేస్తే చాలు. కాబట్టి ఇది ఒక సబ్సెట్ అవుతుంది. తర్వాత ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని ఒక్కొక్క సెట్ కింద రాస్తే సెట్ 1 అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెట్ అవుతుంది. ఇవి సింగిల్టన్ సెట్స్ అంటారు. అంటే 4 ఎలిమెంట్స్కి 4 సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సెట్ 4, సెట్ 9, సెట్ 16. అంటే ఇవన్నీ సింగిల్టన్ సెట్స్. ఇదేమన్నా ఎంటీ సెట్ ఇది సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్. మనకి సింగిల్టన్ సెట్స్ ఇంతకంటే రావు. ఇప్పుడు 2 ఎలిమెంట్స్ కాంబినేషన్తో క్రియేట్ అయ్యే సెట్స్. ఫస్ట్ 1, 4, తర్వాత 1, 9, తర్వాత 1, 16, 1, 4, 1, 9, 1, 16, తర్వాత 4, 9, 4, 16, 4, 9, 4, 16, తర్వాత 9, 16, 1, 4, 1, 9, 1, 16, 4, 9, 4, 16, 9, 16. ఇవన్నీ మనకి 2 ఎలిమెంట్స్తో ఫామ్ అయ్యే సబ్సెట్స్. ఎక్కడ ఏ సెట్ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. 1, 4 అన్నా 4, 1 అన్నా ఒకటి. ఇంకా మళ్ళీ మనం 4, 1 రాయక్కర్లేదు. ఇప్పుడు 3 ఎలిమెంట్స్ కాంబినేషన్. 1, 4, 9 ఫస్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్. తర్వాత మళ్ళీ 1, 4, 16, తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ని తీసేసి 1, 9, 16, తర్వాత 1 లేకుండా 4, 9, 16, ఇంకా లాస్ట్కి ఇట్ సెల్ఫ్ 1, 4, 9, 16. ఇప్పుడు మనం
సబ్సెట్స్ అన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటే 16 ఉండాలి. ఎక్కడన్నా ఒక సెట్ మిస్ అయితే ఓడికి 2 సార్లు వెరిఫై చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. కాబట్టి మనకి 16 సబ్సెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ 16 సబ్సెట్స్ ఫామ్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఎంటీ సెట్ రాయాలి, లాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ రాయాలి. మనం కనుక ఇట్ సెల్ఫ్ రాయకపోతే ఇవి నంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ అవుతాయి. ప్రాపర్ సబ్సెట్స్లో మనం ఇట్ సెల్ఫ్ రాయము, సబ్సెట్స్ రాయమంటే ఇట్ సెల్ఫ్ కూడా రాస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఫర్ ఇన్ 2 మార్క్స్ ఆఫ్ ద సెట్స్. ఇప్పుడు పాలినామియల్స్లో ఇంకో ప్రాబ్లం. రైట్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ జీరోస్ √2 అండ్ -√2. అంటే జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఇచ్చి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని మనం రాయటం, అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. దానికి సొల్యూషను ఎగ్జామ్లో ప్రజెంటేషన్ ఈ రకంగా చేయాలి. ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన జీరోస్ని ఒకటి ఆల్ఫా అనుకోవాలి, ఇంకోటి బీటా అనుకోవాలి. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 అనుకోవాలి, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√2 అనుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నౌ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. √2 ప్లస్ -√2 ప్లస్ √2 -√2 0. అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. Now find out the product of the zeros, that is √2 into -√2. √2 into √2 is √4. √4 అంటే 2 అవుతుంది. సో మైనస్ కూడా ఉంది, సో -2 అవుతుంది. √2 into √2ని మనం డైరెక్ట్గా 2 రాయొచ్చు, √4 రాసి √4ని మళ్ళీ 2గా కూడా రాయొచ్చు. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత రైట్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే P of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. ఈ ఫార్ములా అందరికీ రావాలి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఆల్ఫా బీటా. ఇక్కడ మనం ఆ రెండు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే P of x is equal to x square minus ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ 0. కాబట్టి ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే -0 ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది, ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ -2, కాబట్టి ప్లస్ ఆఫ్ -2. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ -0 ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ 0 ఓన్లీ, నో నీడ్ టు రైట్ దట్ టర్మ్. Plus into -2 is -2. So x square -2 is the required quadratic polynomial whose roots are √2 and -√2. ఈ రకంగా మన సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. డివైడ్ 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. We are dividing this polynomial by a binomial. First, 2x square plus 3x plus 1
ఇది డివిడెండ్గా తీసుకోవాలి. Now we are divided by x plus 2. X plus 2 is the divisor in this division. Now the first term in the dividend is 2x square. The first term in the divisor is x. Now you take a rough work here. The first term of the dividend by the first term of divisor. Now 2x square by x. In this 2x times will cancel. After simplifying that 2x square by x, then we get 2x times. That means the first term in the quotient we are taking as 2x. Now we are multiplying the whole divisor by 2x. Now 2x into x is 2x square we get as the first term. Now 2x into 2 we are writing as 4x as the second term. Now by doing subtraction, changing the signs, then plus becomes minus and this plus also becomes minus. Now plus 2x square and minus 2x square gets cancelled. Now 3x minus 4x, by simplifying we get 1x plus the remaining part we are downing. Now the next part is minus x plus 1. Again you select the first term of the dividend minus x. We are divided by the first term of the divisor x. X one time cancel. The result is minus 1. That means the second term in the quotient has taken as minus 1 and we multiplied the x plus 2 by minus 1. We get minus 1 into x is minus x. Minus 1 into 2 is minus 2. Again by subtracting, then changing the signs, we get like this. Minus x and plus x cancel. 1 plus 2 is 3. Now 3 is called the remainder in this division. That means it is not exactly divided because the remainder is not equal to 0. So finally we are writing that the quotient in this division is 2x minus 1 and the remainder r is equal to 3. Now this is the solution in this division. So 2x minus 1 is the quotient and the remainder is 3. Next problem, linear equations nunchi solve 3x plus 2y is equal to 11 and 2x plus 3y is equal to 4. We are solving these two equations by using elimination method. First, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఇలాంటి ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 3x plus 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అని తీసుకోండి. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కింద రాద్దాం. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2x plus 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ కింద రాయండి. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు x కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ y కోఎఫిషియంట్స్, ఫస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దే ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ unequal. If they are unequal, then to make them as equal, either x or y. So first I am equating the coefficients of y. That means the first equation we are multiplying by the second equation
y coefficient. That means 3x plus 2y is equal to 11. We are multiplying by 3. The 3 is the coefficient of y in the second equation. In the same manner, the second equation you multiply by the first term y coefficient. That means we are multiplying by 2. మనం ఏ కోఎఫిషియంట్స్ అయితే ఈక్వల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కోఎఫిషియంట్స్ని మనం ఇంటర్చేంజ్గా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయితే సెకండ్ ఈక్వేషన్ y కోఎఫిషియంట్తో, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లోని y కోఎఫిషియంట్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి మళ్ళీ రెండు కొత్త ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. 3 into 3 is 9x, 3 into 2y is 6y, that is equal to 3 into 11 is 33. In the same manner, 2 into 2 is 4x, 2 into 3y is 6y, that is equal to 2 into 4 is 8. Now observe that the two new equations. ఇప్పుడు సెకండ్ టర్మ్లో y కోఎఫిషియంట్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఒకే సైన్ కలిగి ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఒకే సైన్తో ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి, ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటే యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ +6y ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ అవ్వాలి అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో నుంచి. ఇప్పుడు +6y - 6y క్యాన్సిల్. 9x - 4x is equal to 5x. 33 minus 8, that is 25. Now x value calculate 25 by 5. That is again it cancels as 5 times. This is the value of x. Now substitute x value in first equation or in second equation. First equation అయినా సెకండ్ ఈక్వేషన్ అయినా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 3x ప్లేస్లో 5 ప్లస్ 2y is equal to 11. 3 into 5 is 15 plus 2y is equal to 11. In 15 కూడా is equal to అవతలి తీసుకెళ్తే 11 minus 15 అప్పుడు -4 అని వస్తుంది. కాబట్టి y is equal to -4/2 is -2. కాబట్టి ఫైనల్గా మనకి x వాల్యూ 5 అండ్ y వాల్యూ -2 అని వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా సాల్వ్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్లీ x is equal to 5 and y is equal to -2. Next problem. Now this is from quadratic equations. Alpha, beta are the roots of 6x square plus 4 root 2x minus 3 is equal to 0. Then find alpha square beta plus alpha beta square. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ is given, that you write as the first step. Given equation 6x square plus 4 root 2x minus 3 is equal to 0.
You compare this equation with our standard form ax square plus bx plus c. Compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. X square coefficient is a value. That means a value is 6 from that given equation. The coefficient of x is b value. That is b is equal to 4 root 2. And the constant term is c value. Now c is equal to minus 3. From the given equation, first you write the values of a, b, c. That means we are comparing with our standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. After that, find out the value of alpha plus beta. That is sum of the roots. We know the formula minus b by a. This is the formula to calculate the sum of the roots of the quadratic equation. Minus b by a means minus of b value is 4 root 2 by a value is 6. By simplifying 4 and 6 you cancel the 2 table, then 2 table 2 times and root 2 by 3. Now this is the value of alpha plus beta. Similarly you calculate alpha beta also. The value of alpha beta is c by a, product of the roots c by a. That c means minus 3, a means 6. Then by simplifying 3 ones and 3 twos, minus 1 by 2 is the result. Now alpha plus beta value and alpha beta value you calculate by using the related formula of the quadratic equations. This is sum of the roots and this is product of the roots. Its formula is minus b by a and its formula is c by a. Now he asked to find out the value of alpha square plus beta square. That is alpha square beta plus alpha beta square he asked to calculate. First you simplify. Here alpha beta is there. Here also alpha beta is there. Now you take alpha beta is common. Now out of alpha square beta, alpha beta can be taken common. Here only one more term is remaining, that is alpha. In the same manner, alpha beta can be taken as common. Only one more term is remaining here, that is beta. That means the whole term can be splitting as two factors, alpha beta into alpha plus beta. Now we know that value of alpha beta as minus 1 by 2 into alpha plus beta value is minus 2 root 2 by 3. Now cancel this 2 and this 2, multiply minus 1 into minus root 2, minus into minus becomes plus, 1 into root 2 is root 2 by 3 is the answer. Now root 2 by 3 is the answer and the value of alpha square beta plus alpha beta square. Now next problem. Write the nature of the roots of 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. This is the quadratic equation. He is asking to write the nature of the roots. Nature of the roots means first we are going to calculate the discriminant part of the quadratic equation. We already know the discriminant of the quadratic equation is b square minus 4ac. If the quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. In that
First, suppose the value of the discriminant is a positive number, that is b square minus 4ac value is greater than 0, then we say that the roots are real and distinct. Distinct means different, unequal. Real number roots and unequal roots will come. Suppose the b square minus 4ac value is equal to 0, then the roots are real and equal roots. Real and equal roots. B square minus 4ac is less than 0. That means a negative number as the result. Then the roots are complex or imaginary roots. Now we are comment upon the nature of the roots by using this condition. That means the solution for this type of problems is, first, what is the equation is given, that you write 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. Compare with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. Now a value is 4 here, b value is 4 root 3 here, and c value is the constant part plus 3. Now calculate b square minus 4ac value. B square means 4 root 3 whole square minus 4ac. A means 4, C means 3. 4 root 3 whole square. 4 square root 3 whole square. 4 square means 16. Root 3 whole square means 3. Minus 4 into 4, 16. 16 into 3, 48. Now 16 into 3 is 48 minus 48. The value is 0 here. Now out of these 3, b square minus 4ac result is equal to 0. This condition satisfied by our quadratic equation. Therefore, we comment that the roots are real numbers and equal roots will come. So real and equal. Now this is the solution for this type of problems. One more problem. Now we selected this problem from progressions. Now sigma n is equal to 55. This symbol is sigma. Sum of the first n natural numbers. Sigma n. This value is given as 55. Then find the value of n. For this, the solution is sigma n. We already know that sigma n. Sigma n means sum of the first n natural numbers. This value is n into n plus 1 by 2. This is the formula. Sum of the first n natural numbers can be briefly written as sigma n. Sigma n anna 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on n anna ఒకటే.
సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నంబర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ సిగ్మా n అంటే మనం n ఇంటూ n+1/2 అనే ఫార్ములాని తీసుకోవాలి. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 55. Now by cross multiplication we get n into n+1 is equal to 55 into 2, that is equal to 110. Now n multiplied by n+1 we get n square plus n is equal to 110. Now bring this side, that constant term, we get the equation is n square plus n minus 110 is equal to 0. It is a quadratic equation in n. Now we know that how to find out the factors for this. Now 110 factors, 11 into 10, 11 into 10. ఇక్కడ మనకి +1n కావాలి అంటే 11కి ప్లస్ సైన్ అలాట్ చేయాలి, దీనికి -10 అలాట్ చేయాలి. సో n స్క్వేర్ ప్లస్ 11n -10n -110 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. n కామన్ తీయండి ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో. ఇక్కడ n+11 అని వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీయాలి, 10 టేబుల్ కూడా కామన్ తీయాలి. సో 10 -10 కెన్ బి టేకెన్ కామన్, వి గెట్ n. ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. 10 11 టైమ్స్ ఈ 110లో పోతుంది, అంటే ఇక్కడ n+11 వచ్చింది, ఇక్కడ n+11 వచ్చింది. కాబట్టి మనం n+11 ఒక ఫ్యాక్టర్ అనుకుంటే n-10 అనేది ఇంకో ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే n+11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -11 అవుతుంది. అలాగే రెండో కేసులో n-10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు +10 అవుతుంది. మనకి సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాడు, అంటే మనం పాజిటివ్ నెంబరే కన్సిడర్ చేయాలి. కాబట్టి ఫైనల్గా మన వాల్యూ ఆఫ్ n అనేది 10 అవుతుంది. నౌ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్, దట్ ఈస్ n into n+1/2 briefly written as sigma n. సిగ్మా n అన్న సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్న n into n+1/2 అనే ఫార్ములాని మనం అప్లై చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన n వాల్యూ ఈ ప్రకారంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు.